बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय. A cordial welcome, Jai Jai Sitaram, to everyone who's joining with us this evening virtually as we engage in our 6th session of devotion to Devi Mata, Adi Shakti Durga Mata. So at this time we are ready to invite the presence of Devi Ma to be in our murti today so that we can offer worship and devotions unto her. So at this time we all clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads, we focus our minds upon Devi Ma as we now do her invocation, Prarthana. Sarvaswaropamaye Devi Sarvashakti Samanviti Sarvaswaropamaye Devi Sarvashakti Samanviti Bhaye Bhayastrahino Devi Durge Devi Namostute Durge Devi Namostute Durge Devi Namostute. Hari Om Hari Om Hari Om. Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambike Gauri Narayani Namastute. Jagadambike Jai Jai Jagjanani Ma Jagadambike Jai Jai Jagjanani Ma. Kya man harna सुहाया है, क्या मन हरना सुहाया है, माँ सब कुछ तेरो चरणों पर अब अंदर कोई भाया है. जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ. जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ. जय माँ जय माँ. श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू हे माँ, हे माँ, हे माँ. श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू. ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है, तेरा ही तेज
तेज समाया है जगदम्बिके। जय जय जग जननी मां जगदम्बिके। जय जय जग जननी मां। जय मां जय मां जय मां जय मां। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंतेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। श्री आदिशक्ति दुर्गा माता अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमस्तुते करोमि। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। Offer a flower. Do you want to sing? All right. So while we engage in Durga Ma worship, there'll be a couple of kirtan, bhajans, after which we'll go to our large murti where everyone will be invited to join in offerings with us. गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गौरी मनोहरि प्रियनंदना गौरी मनोहरि प्रियनंदना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गौरी मनोहरि प्रियनंदना गौरी मनोहरि प्रियनंदना पशुपति नंदन गजानना पशुपति नंदन गजानना पशुपति नंदन गजानना परम निरंजन शुभानना परम निरंजन शुभानना परम निरंजन शुभानना परम निरंजन शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गौरी मनोहरि प्रियनंदना गौरी मनोहरि प्रियनंदना पशुपति नंदन गजानना पशुपति नंदन गजानना पशुपति नंदन गजानना परम निरंजन शुभानना परम निरंजन शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गौरी मनोहरि प्रियनंदना
जानना है शुभानना गौरी मनोहर प्रिय नंदना गौरी मनोहर प्रिय नंदना गौरी मनोहर प्रिय नंदना गौरी मनोहर प्रिय नंदना। देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ दुर्गा भवानी माँ कालिका पावनी माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ जगदोधारिणी माँ जय जय अम्बे माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ देवी शारद माँ देवी सरस्वती माँ। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी
कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है। माँ कितना प्यार जगाती है। श्वास श्वास की रक्षा करते, श्वास श्वास की रक्षा करते, पग पग प्राण बजाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। दूर शिव की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। दूर शिव की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ। तू हाथों से बाग जगाते, भागी भागी आती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। तू काली महाकाली दुर्गा, तू ही पाल भवानी है, तू पुराण का सार शारदा, तू वेणु की वाणी है। तू काली महाकाली दुर्गा, तू ही पाल भवानी है, तू पुराण का सार शारदा, तू वेदों की वाणी है। तू बालक को गोद मिले कर जीवन गीत सुनाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है, कितना प्यार जगाती है। माँ कितना प्यार जगाती, कितना प्यार जगाती है।
शारदे मां बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय. So at this time, devotees, we are ready to make our offerings at our lodge, Durga Ma Murti. So those who are joining in offerings at home, today's session is being sponsored by Joy Ramsundar of Baltimore. So offerings are being made on her behalf as well. So those who are joining at home, please take a flower in your hand if you do have. And we all clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads, and we focus at the feet of Devi Mata, Adi Shakti, Durga Mata, as we do small prarthana. Hare Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute Om Bhadrakali Namo Nityam Sarve Shakti Swarupini Jagat Stite Jaganmata Narayani Namostute Om Dum Durgaye Namaha Om Dum Durgaye Namaha Om Dum Durgaye Namaha. बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय. Offer the flower. We now offer water to Devi Ma. Om Gange Shayamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalyasmin Sanadim Kurum Shri Adi Shakti Durga Mata Argyam Padyam Snanam Samarpayami. We now offer Chandan. Om Shri Khanda Chandanam Divyam Gandharyo Samanoharam Vilepanam Surshreshtang Chandanam Pratigrehyatan. Do we have a mala? Somebody help them with that, please. 1 second. We offer flower or mala. Om Malyadini Sugandheni Malyatadini Vai Prabhu Maihritani Pujartam Pushpani Pratigrehytam Shri Adi Shakti Durga Mata Pushpam Pushpamala Samarpayami. We offer essence, Gandha. Om Gandham Grihan Devesh Deva Deva Dayanadhi Tvameva Jagatam Natistva Tvameva Jagatam Prabhu Shri Adi Shakti Durga Mata Gandham Samarpayami. We now offer deep light arti. Om Sajan Chavarti Sanyuktam Vahnina Yojitam Maya Deepam Grihan Devesh Trairukyam Timirapaham. बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की
Jai. If you prepared Naivedya, Prasad, can hold it in your hands at this time. Firstly, passing the water around it 3 times. Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Taridam Kalapitam Devam Samyagya Achmanyatvam Tvaya. We all now pray in our own words to Devi Mata Adi Shakti Durga Mata. We humbly ask your mother to accept this humble offering of love, devotion from our hearts. We ask you to shower grace and blessings upon all devotees. Harihi Om. Gritpakvan Havishainam Payasham Chasharakara Nanavidhan Naivedyam Shri Adi Shakti Durga Mata Naivedyam Samarpayami Vadyam Vastu Govindam Tubhyameva Samarpreta Grihana Sanmukta Bhuktava Prasida Purushotamam. बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय. Touch by hand, touch to your heads and say Shri Krishna Arpanam. Right, if you have flowers, neem leaf, you can offer it to Devi Ma, chanting Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Namas Chandikaye, Om Namas Chandikaye. Offer water to Mother. Om Sarva Papa Haram Devam Gangeyam Nirmalam Jalam Achmanyam Chamaya Dattam Grihana Parameshwaram Shri Adi Shakti Durga Mata Achmanyam Samarpayami. If you prepare the Dakshina, you can offer it. Om Nakpal Supal Maulavi Vanditangri Yugala Prabhu Hari Dakshinang Prade Shri Adi Shakti Durga Mata Danam Dakshinaye Samarpayami. We now prepare to offer our Durga Ma Dhar. So those who have prepared the dhar, please hold it in your hands. Face in an eastern direction. Think of Devi Mata. Chant in your mind Om Dum Durgaye Namaha as you make this offering. Go ahead. Om Ayur Dehi Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastam Dehi Dehi Me Parameshwaram. Om Dum Durgaya Namaha, Om Dum Durgaya Namaha, Om Dum Durgaya Namaha. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata Ki Jai. So at this time, devotees, there may be a couple of devotees who are here who would make offerings to Devi Mata. So while this is happening, we'll have a couple more kirtan, bhajans, and then we'll enter into our discourse or sermon for this evening. Sharade Ma, He Sharade Ma, Ajnanata se hame tar de Ma. Sharade Ma, He Sharade Ma, Ajnanata se hame tar de Ma.
शिवाय शान्ताय बं भोला
बम भोला बाबा बम भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा हे शिव शंकर हे परमेश्वर भोला बाबा हे शिव शंकर हे परमेश्वर भोला बाबा ओम नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा भोला बाबा बम भोला बाबा बम भोला बाबा भोला बाबा बम भोला बाबा बम भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम भोला बाबा हे शिव शंकर हे परमेश्वर भोला बाबा हे शिव शंकर हे परमेश्वर भोला बाबा नमः शिवाय शांताय बम 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 भोला बाबा माता पुत्र से प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना कौन करेगा इतना माता पुत्र से प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना नौ महीने उधर में रखा
थपक थपक कर सुख से सुलाया, गा कर सुर ला भजना। थपक थपक कर सुख से सुलाया, गा कर सुर ला भजना। बीमार परे जब वैद्य भुला कर, बीमार परे जब वैद्य भुला कर, औषध पान कराया। कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। माता पुत्र से प्यार किया है जितना, जवान भई जब शादी करना, तब तक प्रेम न छूते। जवान भई जब शादी करना, तब तक प्रेम न छूते। माता की ममता ऐसी बड़ी है, माता की ममता ऐसे बड़ी है, सागर भरा है जितना। कौन करेगा इतना, कौन करेगा। माता पुत्र से प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। माता पुत्र से प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना, मैं आया चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना, मैं आजा चले आना। चले आना मैं आजा चले आना, चले आना मैं आजा चले आना। तुम दुर्गा के रूप में आना, तुम दुर्गा के रूप में आना। इन साथ लेके ताप लेके चले आना, मैं आजा चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना, मैं आजा चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के
चले आना मैं आजा चले आना कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना मैं आजा चले आना तुम गौर रूप में आना तुम गौर के रूप में आना बार हाथ लेके गणपति साथ लेके चले आना मैं आजा चले आना कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना मैं आजा चले आना कभी दुर्गा बन के लक्ष्मी बन के चले आना मैं आजा चले आना मैं आजा चले आना मैं आजा चले आना मैं आजा चले आना कभी दुर्गा बन के कभी लक्ष्मी बन के चले आना मैं आजा चले आना दुर्गे जय जय माँ 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 दुर्गे माँ दुर्गे माँ दुर्गे
बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। So warm and cordial welcome, devotees, to all of you joining with us virtually and in person as we continue our devotions to Devi Mata, Adi Shakti, Durga Mata. As we prepare ourselves to engage in tonight's devotion, I invite everyone to clasp your hands, close your eyes, we bow our heads. We focus our minds upon Devi Mata, Adi Shakti, Durga Mata, as we offer small prarthana in praise of Devi before we begin this evening's discourse. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Guru Charana Kamale Bhyo Namaha. Om Mahadevyai Vidmahi Durgayai Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Om Mahaambikayai Vidmahi Karma Siddhayai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om Vagdevyai Vidmahi Kamrajaya Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय. This evening, devotees, before we get into the pages of Durga Saptashati, we all chant very beautifully to Devi Mata Shri Durga Chalisa. It's 40 verses in praises of Devi Mata. You may not know all the lyrics or all the words, but you can join as we say Namo Namo, that again and again I bow to you, O Devi Mata. Namo Namo Durge Sukh Karani, Namo Namo Ambe Dukh Harani. निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैले उजियारी. शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुति विकराला. रूप मातु का अधिक सुहावे, दर्शक रत जन अति सुख पावे. नमो 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 तुम संसार शक्ति लय के ना, पालन हेतु अन धन देना. अन्नपूर्णा हुए जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी माला. प्रलय काल सब नाशन हारी,
तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो 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 नमो। रूप सरस्वती का तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नव बारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रकट भये ठार कर कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। नमो 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 नमो। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। नमो 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 नमो। हे हरिवाहन सोह भवानी, लंगुर बेर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल दरबाजे। सोहे और अस्त्र त्रिशूला, जाते उतत शत्रु ही अशूला। नागकोटि में तुम ही विराजत, इहुलोक में डंका बाजत। नमो 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 शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अगबाधम ही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तेहि संहारा। परिघार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। नमो 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 अमरपुरी और वा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम ही सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको च्युत जाई। नमो 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 योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगन होई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीन्हो, काम क्रोध जीते सब लीन्हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर मन पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। नमो 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 शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की न विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपत सतावे, रिपु मूरख मोहि अति दर पावे। नमो 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 नमो
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम है भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर निहारा। जब लग जियो दया फल पावो, तुम्हरो जस मैं सदा सुनावो। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमो 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 नमो। देवी दास शरण निज जाने, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। नमो 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 नमो। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। The very interesting line in Shri Durga Ma Chalisa, those who follow the Katha of Durga Mata from Devi Bhagavatam will understand that on the chariot that Durga Ma, that she rides on, there's a flag, and on that flag is Pavanaputra Hanumanji. It says, Ke Hari Vahan Soha Bhavani, that your Vahan is that lion, that's her vehicle. Langur Veer Chalat Agavani. And that brave Hanumanji is going along with you. He is in your company. And we understand that Hanumanji also is very close to Durga Mata. So we've been perusing some of the stotrams, the shlokas of the Kilakam stotra. And today again we will continue. But before we go into our new shlokas, we will contemplate once more as we listen cumulatively to the shlokas that we have done so far, blessing our ears in this way. As we understand this Kilakam stotra is that which helps us to remove those things that fasten us to this material realm. So it's very wonderful for us to listen. Let us contemplate upon Mother Adi Shakti Durga Mata as we chant these few lines. Hari Om. Asya Shri Kilaka Mantrasya Shivarishi Anustop Chandaha Shri Mahasaraswati Devata Shri Jagadamba Pretyartham Saptashati Pathangatven Jape Viniyoga. Om Namah Chandikaya, Om Namah Chandikaya, Om Namah Chandikaya. Markandeya Vacha. Om Vishuddha Jnana Dehaya, Trivedi Divya Chakshushe, Shreya Prapti Nimittaya, Namah Somadharine. Sarvametad Vijaniyan Mantranam Abhikilakam Sopi Kshemam Avapnoti Satatam Japya Tatparaha.
सिद्ध्यान्तयुच्चातनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वम् उच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यान्ति लोकाशङ्कामिमं हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वम् एवम् इदं शुभम् श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम बोलो श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम श्रीदुर्गा शरणं मम स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्चागुप्तं चकारसाः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यन्त्रणां बोलो श्रीदुर्गा शरणं मम 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 श्रीदुर्गा शरणं Stotram Vai Chandikayastu. That this stotram is dedicated to Devi Mata in the form of Chandika Devi. And as we discussed, I believe on the first night, the first session, that mantra Om Namash Chandikaya, we are reaching out to Mother who helps us to control our thoughts. And we understand everything starts from a thought, isn't it? Before we do anything, we think about it. Whether we consciously or unconsciously. Sometimes you say people act without thinking. But unconsciously there's a thought that has to drive that action. Even if we didn't actively think about it, we passively thought about it. Because something has to drive the hands, no? The hands won't just get up and do for itself. Unless we have a muscle spasm or something. The hands would not do something unless it's directed by some force. It's just as, the car would not go in a particular direction unless we direct it to go in that direction. The same way the body is just the instrument. So, Chandika Devi is that form of mother that helps us to control our thoughts. And again, we ask ourselves, so many times we've been hearing over and over again, control the thoughts, control the thoughts, control the thoughts. How much control do we have? Have we gained any control? Any more control than we had 5 days ago? 1 month ago? 1 year ago? 5 years ago? Have we gained any control over those thoughts? Or those thoughts still driving us crazy? Devotees, it might sound a little humorous, the way that I say it, but
These are serious issues in our lives. These are serious issues that we all need to address, each and every one of us. This is hitting to the grassroots of our lives, the base issues of our life, because this is what drives each and every one of us in particular directions. Our thoughts. If we address our thoughts, we raise the level of our thinking, then automatically quality of life becomes better. So Lord Shiva, in his infinite wisdom, he created this stotram. He dedicated it to Chandika Devi, that one who helps us to control our thoughts, because Shiv Shankar Bhagavan knows that if a person gains control over their thoughts, they gain control over their life. They gain control over their life. So, he made this stotram dedicated to Chandika Devi. And what he did, Tacha Guptam Chakarasaha, he made it secret. Boliye Shri Adi Shakti Durga Mata Ki Jai. Made it a secret. Gupta. He made it a secret. But if it was a secret, how I am telling it? How am I saying it if it was a secret? How is it here in the pages of Durga Saptashati if it was a secret? Secret means, devotees, that many may hear it, but how many will understand it? How many will accept it? How many will practice it? This is the meaning of the secret. Doesn't mean that it won't be told. It will be told. It will be given. The knowledge is given. But how many will act upon the knowledge as it's given shows how much of a secret it is. That even though we hear it, we know it, something holds us from practicing, from doing. And those of you who are familiar with what, my discourses and so on, why is this? Why? Why can't we practice? We know it's good to do. We know it's good to do, but why we can't practice? A simple answer to that is misery loves company. Misery loves company. So when, misery is already miserable. And when others are miserable, misery is happy. So those base tendencies inside of us, those negative qualities inside of us, they are the ones that hold us back. When we say we want to start to do something good for ourselves, then the base tendencies and qualities will say, no, don't do it now. Wait. Do it next week. Do it next month. Cause you to put it off. When we say we want to go on a diet, we want to lose some weight, then what happens? Sense of taste say, eat some cake na boy. Eat some ice cream na. Why it go hurt you? It won't hurt you at all. And then what happens to our goal? What happens to our aspiration of losing the weight? This is what happens to us devotees, even in a spiritual sense. Even in a spiritual sense. That we make up our minds, I'm going Monday today. Then we reach home from work. Oh God, my foot hurting, yes. I go Monday, I have to wake up early in the morning. Something holds us back, devotees. Something holds us back. And this is why he said that he made it a secret. It's not a secret, devotees. Not a secret from being told. But a secret when we cannot access it to perform the practice. He says, Samaptirna punyasya, that there is no end of merit when we perform this Kilakam Stotra. There is no end of merit. So there, Lord Shiva, Tam Yatha Vani Yantrana.
he attached a condition. Lord Shiva attached a condition to this stotram, not just to chant it, not just to chant it, not just to know it. What does he say? Let us hear in the shloka. Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama. Bolo Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama. Sopi Kshema Mavapnote Sarvam Evam Na Sanshaya Krishnayam Va Chaturdashyam Ashtamyam Va Samahita Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama, Shri Durga Sharanam Mama. Bolo Shri Durga Sharanam Mama, 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 Shri Durga Sharanam Mama. Sopi Kshema Mavapnoti Sarvam Evam Na Sangshaya. So, Lord Shiva says, there is no end to the merit of this Kilakam Stotra. So what we have to do, Sopi Kshema Mavapnoti, he says, you must chant it with full concentration. How easy is that? Full concentration. Do we have full concentration? Can we practice full concentration? If it's something that we're really interested in, we'll have full concentration. But as the age goes on, as this age of Kali Yuga progresses further and further into more and more darkness, we find that people's mind becomes more and more fickle. The thoughts are more and more scattered now, that our power focus becomes less and less because there are so many distractions. So many distractions. It's something that distracts many, many people today, and it's called a smartphone. You know why they call it a smartphone? Because sometimes the phone becomes smarter than us. Because when time for us to concentrate and do something for ourselves, phone say, look, somebody text you. Check it out. Look, somebody email you. Check it out. Somebody send you a message on Messenger. Check it out. And we, like puppets, we go. We go to it. We cannot resist. As such devotees, this is why I recommend to devotees when they go to puja, to satsang, to mandir, put the phone one side. Don't leave it within reach, because you know what? It'll distract you. It will distract you because you know it's there. What we normally do with it. What we normally do with it. And if we know it's there, it's a source of distraction from what we are, our purpose then.
for going to the mandir. Many people may disagree. Many people may disagree with this. But the thing is, devotees, sometimes at your workplace, when you go into a meeting, they'll say no cell phones in the meeting, isn't it? Some offices, when you go in there, government offices, they'll say, have a big sign, no cell phones. Or don't use your cell phones in here. Isn't it? So then what left for our mandirs, our churches, our temples? Should we not practice the same discipline? So Bhagavan says to have full concentration, that our mind is fully concentrated upon Devi Mata. And if we can meditate upon these mantras, meditate upon Devi Mata, he says, Krishnayam va Chaturdashyam. In the Krishna Paksh of each month. So each month has 2 Paksh. So the lunar calendar, each month has 30 days. Each Paksh is 15 days. So it goes with the cycles of the moon. So there's the Shukla Paksh, there's the Krishna Paksh. So Shukla Paksh is called the bright half of the month. And this goes from full moon to new moon. And then from new moon to full moon is called Krishna Paksh. So who will, with full concentration of mind, meditate upon Devi Mata in the Krishna Paksh on the Chaturdashyam, on the 14th day. On the 14th day, and the Ashtamyam, and on the 8th day of Krishna Paksh, they gain great amount of happiness out of this stotram. Boliye Shri Adi Shakti Durga Mata Ki Jai. With full concentration, devotees, full concentration. And this is the part that gets us. This is the part that gets us, We hear all of these teachings. All the time we hear from Satyanarayan Vrat Katha that whosoever will perform Satyanarayan Puja with prema or bhakti, all the problems is gone. How many times we hear that? So many times we listen to Satyanarayan Vrat Katha and we hear this. But yet still so many devotees do Satyanarayan Puja and still have problem. So we ask, is it the words of Lord Vishnu is wrong? Or is there something lacking in what we are doing? And we ask, yes, we do perform with prema or bhakti as much as we can. But at sometimes our mind slips, isn't it? Mind doesn't stay all the time. But does it mean that we'll give up, devotees? Does it mean that we'll stop because the mind is weak a little bit? No. If we want to lift up 20 pounds, and we can't start with lifting 20 pounds, how much we start with? We start with 2 pounds. We strengthen our hand a little bit, and we go to 3, 4, 5, and we progress up the ladder until we reach our goal. So if as of now, we can only concentrate for 1 minute, then what we have to do? Some mental exercise. Some mind exercises to help our mind to concentrate a little bit more. To help our minds to concentrate a little bit more, devotees. And this is the best way to help our minds to concentrate. Our mind is naturally attracted to music. And when music is happening, devotees, our mind goes there. And this bhajan tells us, Durge naam ka sumiran karo re bande. Durge naam ka sumiran karo re bande. That to remember the name of Durga Mata as you perform your vandana, as you perform your puja, as you perform your worship. Raat aur subh ho sham, night, morning, evening, bolo maa ka naam, chant the name of Mother, chant the name of Devi Ma.
दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, 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 हे दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, 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 दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे। रात और सुबह शाम बोलो माँ का नाम, रात और सुबह शाम बोलो माँ का नाम, दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, हे दाता दानी ओ महारानी, चरणों में तेरी पूजा करो, हे दाता दानी ओ महारानी, चरणों में तेरी पूजा करो, तुम आज इतना जो दे रहे हो, तुम आज इतना जो दे रहे हो, तुमको अनंतम प्रणाम। दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, सुख चैया यश बल देने वाली माँ, युग युग में तेरी हो आरती, सुख चैया यश बल देने वाली माँ, युग युग में तेरी हो आरती, नारायणी दुर्गा लक्ष्मी माँ, नारायणी दुर्गा लक्ष्मी माँ, तुमको अनंतम प्रणाम। दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, हे दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे, 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 रात और सुबह शाम बोलो माँ का नाम, माता सुबह शाम बोलो माँ का नाम, रात और सुबह शाम बोलो माँ का नाम, रात और सुबह शाम बोलो माँ का नाम, दुर्गे नाम का सुमिरन करो रे बंदे। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। Devotees, so easy we get carried away in Kathan singing and we forget that we have to do Havan. But all of us have to join in Havan. So those who are joining at home, please sit in front of your Havan Kund at this time as we ignite our fire, inviting Agni Devta to accept our offerings today. Hari Om Bhurabhuvasvaha Om Bhurabhuvasvaha Dhayuriva Bhumna Prithvi Vavarimna Tasya Aste Prithvi Deva Yajanim Prishti Yaganim Anadam Anadayadari. Boliye Shri Agni Devta Ki Jai. Pass the water around the fire 3 times. Om Mandakin Yastu Yadvari Sarva Papa Haram Shubham
तरिदं कल्पितं देवं सम्यग् आचमन्यत्वं त्वया इति आचमन्यं समर्पयामि. We begin making our offerings at the recitation of Swaha, also reciting Swaha together. Om Shri Ganesh Devtabhyo Namah Swaha. Om Ganganapataye Namah Swaha. Om Ganganapataye Namah Swaha. Om Shri Gauri Mataye Namah Swaha. Shri Shankar Bhagwan Bhyo Namah Swaha. Shri Agni Devtabhyo Namah Swaha. Shri Kalash Devtabhyo Namah Swaha. Shri Varuna Devtabhyo Namah Swaha. Shri Mahalakshmi Mataye Namah Swaha. Shri Mahavishnu Bhagwan Bhyo Namah Swaha. Om Namo Narayanaye Bhyo Namah Swaha. Shri Bhashkaraya Bhyo Namah Swaha. Shri Chandraya Bhyo Namah Swaha. Shri Bhaumaya Bhyo Namah Swaha. Shri Buddhaya Bhyo Namah Swaha. Shri Guruve Bhyo Namah Swaha. Shri Shukraya Bhyo Namah Swaha. Shri Shanishcharaya Bhyo Namah Swaha. Shri Rahave Bhyo Namah Swaha. Shri Ketave Bhyo Namah Swaha. Om Shri Pranaya Bhyo Namah Swaha. Shri Apanaya Bhyo Namah Swaha. Shri Samanaya Bhyo Namah Swaha. Shri Indraya Bhyo Namah Swaha. Shri Udanikaya Bhyo Namah Swaha. Shri Ishta Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Kul Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Sthan Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Gram Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Mata Pita Charan Kamle Bhyo Namah Swaha. Shri Shantiko Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Panchpal Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Das Dikpal Devta Bhyo Namah Swaha. Shri Adi Shakti Durga Mataye Namah Swaha. Shri Shailputri Mataye Namah Swaha. Shri Brahmacharni Mataye Namah Swaha. Shri Chandra Ghanta Mataye Namah Swaha. Shri Kushmanda Mataye Namah Swaha. Shri Skanda Mataye Namah Swaha. Shri Katyayani Mataye Namah Swaha. Shri Kalaratri Mataye Namah Swaha. Shri Mahagauri Mataye Namah Swaha. Shri Siddhi Datri Mataye Namah Swaha. Om Aim Saraswati Mataye Namah Swaha. Shri Ramchandra Bhagavan Bhyo Namah Swaha. Shri Krishna Bhagavan Bhyo Namah Swaha. Om Shri Hanumate Devta Bhyo Namah Swaha. We all join together as we chant Brahm Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Mahamrityunjay Mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Vandanam Mrityur Mukshyamamritat Swaha. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Vandanam Mrityur Mukshyamamritat Swaha. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Vandanam Mrityur Mukshyamamritat Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha. Shri Sarva Devata Devyo Bhyo Namah Swaha.
We now prepare for our final offering. May we all stand, devotees, as we take part in our final offering today. So while the mantra is being chanted, you can bow to the coconut. When I say swaha, you offer it into the havan. Om Purnamada Purnamidam Puranata Puranam Mudachyate Puranasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Sarvam Vai Purnagvam Swaha. Boli Shri Adi Shakti Durga Mata Ke Jai. Pass the water around the fire. Om Sarva Papaharam Devam Gangeyam Nirmalam Jalam Achmanyam Chamaya Dattam Grihana Parameshwaram Shri Agni Devtachmanyam Samarpayami. So at this time, devotees, we'll be engaging in our final arti. For those who are doing puja at home and you like to perform arti, please go to your altar, perform arti. If not, we all stand in reverence to Devi Mata as we engage in our final arti. Om Sajan Chavarti Sanyuktam Avahanina Yojitam Maya Deepam Grihan Devesh Trailokyam Timirapaham Bhor bhaye din shad gaya meri ambe Bhor bhaye din shad gaya meri ambe Ho rahi jai jai kar mandir vich आरती जय माँ इधर बार वाली आरती जय माँ हे पहाड़ वाली आरती जय माँ भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ इधर बारा वाले आरती जय माँ हे पहाड़ वाले आरती जय माँ काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे की पावा विच बाकी मंदिर विच आरती जय माँ तू है चोले वाली आरती जय माँ हे पहाड़ वाली आरती जय माँ सर्व सोनेरे तेरी आरती बनावा सर्व सोनेरे तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा बाकी मंदिर विच आरती जय माँ पिंदी वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ कौन सुहागन देवा बालिया मेरे मैया कौन सुहागन देवा बालिया मेरे मैया कौन जगेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ सचिया ज्योतिया वाली आरती जय माँ हे पहाड़ वाली आरती जय माँ
सर्व सुहागन देवा, पालिया मेरे मैया सर्व सुहागन देवा, पालिया मेरे मैया। जोत जगेगी सारे रात मंदिर विच आरती जय माँ, हे माँ त्रिपुटा रानी आरती जय माँ, हे पहाड़ वाली आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए न राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए न राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ, हे माँ अम्बे रानी आरती जय माँ, हे पहाड़ वाली आरती जय माँ। भोर भये दिन छग गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चल गया मेरे अम्बे, हो रहे जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ, हे दरबार वाले आरती जय माँ। तू है चोले वाले आरती जय माँ। जय माँ पिंदे वाले आरती जय माँ। सच्चिया ज्योतिया वाले आरती जय माँ। हे माँ त्रिपुटा रानी आरती जय माँ। हे माँ अम्बे रानी आरती जय माँ, इधर बारा वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ वाली आरती जय माँ। बोली श्री आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय। So at this time, devotees, those who have flowers, please take a flower in your hand. We all clasp our hands, we close our eyes, we bow our heads. Once more, focusing our minds upon Devi Mata, asking Mother, in that form of Chandika Devi, O Mother, please give us that control over our thoughts so that we can direct our minds to your lotus feet. We can direct our thoughts to remember you at all times, seeking your love, your grace, and your blessings. We humbly beseech you, Mother. We humbly submit ourselves to you. We humbly bow to you. We humbly prostrate to you. We seek your guidance, your blessings, your protection, O Mother. Let us all pray together. Hari Om Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janadanam Yat Pujitam Mama Deva Devi Paripurnam Tarastu Me Om Avahanam Na Janami Visarjanam Pujam Chaiva Na Janami Shamyatam Parameshwari Tvameva Mata Shapita Tvameva Tvameva Bandho Shasaka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityur Mamritam Gamaya. He Sarva Shaktiman Sachidananda Nirakar Nirvikar Sarvadhar Sarveshwar Sarva Vyapak Antaryami अजर अमर नित्य पावित्र सृष्टि कर्ता को बारंबार नमस्कार है। हे परमात्मा, भविष्य वर्तमान दुखियों का कष्ट हरण करके सुबुद्धि को प्रकाश कर कि जिससे सबका मंगल हो। ओम शांति शांति
Shantihi. Harihi Om. We offer this very beautiful praise to Devi Mata. We ask Mother to become awakened in our lives. May we all feel her presence, her energy, her Shakti, as we live the days of our lives, uplifting ourselves each and every day. Jagadodharini Mata Durga, Jagadodharini Ma, Jagadodharini Mata Durga, Jagadodharini Ma. we all use our voices as we say, Jago Jago Ma, Jago Jago Ma, Jago Jago Ma Janani. Everyone. Jago Jago Ma, Jago Jago Ma, Jago Jago Ma Janani. Jago Jago Ma, Jago Jago Ma, Jago Jago Ma Janani. हे गौरी देवी रन चंदी देवी, हे गौरी देवी रन चंदी देवी, हे शिवा रमना जागो माँ, हे शिवा रमना, हे शिवा रमना जागो माँ, हे शिवा रमना जागो माँ, हे शिवा रमना ओ जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जगदोधारिणी माँ, ओ जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। बोलो जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे दुर्गा देवी रन चंदी देवी, हे दुर्गा देवी रन चंदी देवी, हे शिव रमना जागो माँ, 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 ओ जागो जगदोधारिणी माँ, ओ जागो जगदोधारिणी माँ, जागो जगदोधारिणी जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी माँ। बोलिए श्री आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, बोलिए श्री नव दुर्गा देवी माता की जय, बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय, बोलिए श्री सरस्वती माता की जय, बोलिए श्री गंगा माता की जय, बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। प्रेम से आसन लीजिए। प्लीज हैव योर सीट्स devotees. What a wonderful energy and feeling of devotion. This evening, each and every session, it seems to be building more and more energy. And, this we welcome.
Because this energy is cleansing for us. This energy is very beneficial for us. And if we can only remember what we feel and try to, have that feeling go with us and be with us as much as possible. We take that feeling and we, during our day, remember, oh, I sang this kirtan. I took part in this kirtan. I remember what Devi Ma looked like. During our day, devotees, remembrance as much as we can. It brings a great amount of blessings and benefits to us. So once more, devotees, it's been a pleasure having all of you join with us again this evening. Beautiful Durga Ma Puja. Special blessings to Joy Ramsundar of Baltimore, who sponsored this session, and of course, Mary, Vidya, and their family, who have performed the puja and made all the preparations on her behalf. Blessings to his family and to all who have joined today in person and virtually with us. May Mother's blessings be with each and every one of us. So until tomorrow evening at 6:30, please keep safe, keep well. Until then, Jai Jai, Sitaram.